Love you, mommy. We shall see you in heaven. Bye. Rest in peace. Abantu bangi nnyo bafiiridde Besigye tafiirwangako awo wange. Omusajja omukulu ndowooza ina ne bazzukulu naye ebimuvaamu oh my god abika byamaziga abaana ba Waiswa mu ffumbiro nga vidiyo etandika ndowooza mubalabye abaana bali very gumite lwaki batandisiza ogenda kubeera nga obinyonyoka mu maaso awo Taata Waiswa mu ffumbiro aviiriddeyo Museveni batya mu maaso awo ogenda kubeera nga owerabirako ate mulowooza olutalo terutandise mu NRM olutalo lwe luliwa mbikuleetedde mu maaso awo omukulu amanyikiddwa nga Norbert Mao wamu ne Right Honorable Speaker Anita Among ekikonde nkikuleetere naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza vidiyo eno soko gimpereka like oba omaze subscribinga wegatte ku mukutu gwaffe guno nyongera okujjukiza nti wanooka osanga latest updates awo wenyini katugende mu kyatulese olunaku olwaleero omusajja omukulu ng'ono yavuddeyo wali ku public TV nandi okubeera nga agamba abantu nga Waiswa mu ffumbiro wabadde ne plan efuluma eggwanga Uganda ebyetala natukunidde omusajja n'engamba byetala abantu bakyanywa omwenge ku myaka egyo Uganda tukyali mabega okutuuka ku leve imagine omuntu yafiiriddwako omukazi we nga abadde asobola okumujanjaba naye gwe notandika okubeera nga oyogera bitakwatagana ate nga toli muntu muto twandigambye nti no bambi kirabika muvubuka muto naye ng'ebyaddala olina n'abazzukulu vidiyo yino sooka ogyerabireko. Abantu bangi nnyo bafiiridde Besigye tafiirwangako awo wange. Ayina bafiiriddwa ng'alina yandiziise yafiiriddwa omuvubuka yayimba oluyimba Besigye esonga dooka kwa balabala kati ekyo bwe baba bakusibye mu kkomera ebyo bye baba bakuggyeeko kibayita okusibya baba bakuggyeko eddembe okunyumirwa okwenjoyinga freely ate eyo si nsonga ebyo byonna yakuvunaana kyakuvunaana bwe kinaaba beyire bo bajja kukola ki banakikola naye ate era bwe baba nga babadde tebannamuwa beyiro ebbanga lyonna ng'ate n'omusango gwamukwasa baali bagumugjako tebajja mukkiriza nyinza okukyogera abalala ne bampalampa ne bakujonkera naye nze nti sibitya kubanga nze soogera lwakubanga waliwo abananpalampa njogera lwekyo nga bwe kiri abantu babula ne bagamba nti koja kati yayogedde bubi nayogedde bubi twayogedde bubi kakati bo bagende boogere bulungi nze ebyange kati tebaddayo biwuliriza I can't do that nze nkubuulira amateeka bwe gagamba amateeka gagamba ki ndowooza mumuwulidde bulungi kati njagala tu comparing statements z'oyo ataasoma ndowooza yasomako ayina zi degrees ezitakwatagana naye kati twagala tuzicomparing n'omukulu eyasoma amateeka n'asoma LDC n'afuna masters kati saawa zino chief magistrate nga si mulala nga ye Taata Waiswa mu ffumbiro ng'akugamba nti n'ebyadala kikirizika oba kikirizibwa omukulu okubeera nga aweebwa bail okujja n'akola ki n'aziika omukazi we oba omuntu yenna yenna nga wa family ye nga ari very important kati video yino soko ogirabireko nyongera okujjukiza gwe tana subscribinga wegatte ku mukutu gwaffe guno njagala mbabuuze ani golowooza mutuufu ku baana ababiri idis mu buzibu bwabaddemu naye nga mu wiiki bw'atagenda lwakusatu alina ogenda olwokutaano mukomera every week. I think even the last was the other week, Wednesday, and that time she was really weak. I think I was told Alex nagezaako omugamba nti Katonda singa akwayo emyezi emirala ebiri nyinza okusanga, but has not come to happen. Ne tuba muwulidde wano nze ndi munnamateeka nkoze amateeka emyaka egisuuka 3. I retired as a chief magistrate. During our time, it was even an offense as a judicial officer not to give a ruling of bail instant. You would be called. You would be called if
you adjourned a case to give a ruling on bail, you would receive a letter to explain. But today, it has become a mode. Abalamuzi, bajja mu kooti, state n'agamba nti I'm not ready to verify documents. What documents are they verifying? LC letter ne national ID. N'akyagaliramu ewiiki meka 2 ne bazimuwa. N'akomawo n'ateekamu objection. Ne bamuwa naawe wiiki 2 eza ruling. Ogwo si gwe mwezi. Kati olwo lwenaabeerawo ate oli omulamuzi tabeerawo. Ne bagwongerayo. Olwo emyezi 2 gikoze eki. Naye ng'abakulu tebakifaako. Kati it is normal now to adjourn cases as they feel. Baatu ebigambo era twewuunya nnyo ffe abamu abaakola edda oba abisomedda tetumanya amateeka kati bwe gaakyuka oba naye ate tegakyukanga n'oluzungu terukyukanga ekigambo shall tekifuukangako will because shall in law is mandatory. And now those who made the Constitution of the Republic of Uganda said someone on a capital offense after 60 days shall be granted a court bond. But our courts today, alright, nga tubitadde ku mabbali omukulu amanyikiddwa nga Norbert Mao olunaku olwaliro havuddeyo ne yeekubira mulanga omukulu amanyikiddwa nga Right Honorable Speaker Anita Morgan bwe yamukoze bubi wali eKyankwanzi. Mujjukire bulungi bagenda for leadership training wamu n'ebirala era bwe twogera ssaawa zino mu leadership training and discipline n'ebirala batandise okubeera nga abeekubirayo. Kati twebuuza discipline gye bagenda okuyiga yeeriwa. Mugenda kuba mutubuulira mu comment section oba bye basoma abe batategeera. Video ino soko jirabireko nyongera kunjekeza gwa channel subscribing gwe na business yo yagala kulanga naffe namba zaffe ziri wa 373 osobola tukubirako ku WhatsApp koka wano inboxing ku WhatsApp koka niso okubira nga tukuyambako okulanga business yetu ke eri abana Uganda. I was actually shocked to see the holder of such a dignified office going to the gutters. First and foremost, I'm a guest of the national chairman of the NRM. I'm not an intruder. True, I don't belong to the NRM, but we have got a written cooperation agreement. Now, to make a statement that for Norbert Mao, who is a leader of the Democratic Party and who is the Minister of Justice and Constitutional Affairs of the Republic of Uganda, to aspire to be Speaker of Parliament amounts to intruding or trespassing in the NRM bedroom. Surely, that is beneath the dignity of someone who holds the high office of Speaker. It is important to know that there are qualifications for Speaker of Parliament, and I have all the qualifications. But to be elected, you need the support of the majority of the members of Parliament, and the NRM has the majority. My only case is I should be on the short list. I should be vetted like any other aspirant. After all, I already sit in the cabinet, where I also sit by invitation, by appointment of the president. Now, that was not only bad politics, it was bad manners. The head of the family knows who invites. Actually, when I was young, there are many times I was forced to leave my bed for visitors. Yet I was the child of the home. In our society, guests are highly respected. And anybody who insults a guest insults the host.
So anybody who insults me, who has been invited by the president, who is also the national chairman of the NRM, is basically insulting the president of Uganda. I'm not an intruder. Worse still, I was supposed to speak, but I don't mind that my name has been removed. I understand Andrew Mwenda's name was also removed, and a few other people. I really don't mind. I have many platforms. But this is a time-bound contest. And after the contest, we need each other to build our country. So I totally object to that kind of approach. That is beneath me. And that's why in my social media post, I responded by saying, you know, this is not just bad politics, it's bad manners. And I'm a guest of the national chairman on invitation. And anybody who insults me has insulted the person who has invited me. But more importantly, she also knows where she came from. I think you would say that at least me, I'm a guest. Now, what about a refugee? There's a difference between a guest and a refugee. But for now, that's all I really want to say. Let us keep this thing clean. After all, the rules even forbid campaigning. What the rules encourage us to do is just to speak about our qualifications, which I have. But it is up to the head of the household. It is the father who knows his children. It is not another child who tells the father that these are our children or these are not our children. Who are you to tell your father who your brothers and sisters are? It is your father to tell you that this is your brother or this is your sister. So definitely that statement was beneath someone who holds such a high office. Extremely undignified, uncalled for, really gutter politics.